Sawa, wakati tunapeleka mtoto mortuary, I had a church ni moja hapo Charina. Wakati tunapeleka mtoto, vile tumeambia mtoto amekuwa by saa 9 hapo, tumpeleke mtoto mortuary hapo tu mama harusi. Tukienda kupanga vile tutamweka. Nikapiosi. Nikaambiwa kanisa imebomolewa. The only place tena ningekuwa na hope it was church. Lakini the church imebomolewa. Wakamwambia okay, Francis kutoka jana he has been like that. So we have seen na tumemguza kila mahali. Tumeona this man ni kama ametuacha. They saw your heart was not working. It was not working. Everything was silent. Like we stand still. My wife ndio aliambia, please, let msimpeleke mortuary. Msimpeleke mortuary. Hata kama mtampeleka, mpeleke after at least 1 hour. It is true. My husband was in somewhere. He was partially dead because according to the doctor's report, he told me he is normal. Nothing of him was working. So they had asked me, I just accept the truth that he's normal then. But I had to tell them that there is a God in heaven. For more than 6 hours, Francis says he had slept the sleep of death. The doctors had given up on him and were sure that he was normal. Were it not for his wife, Francis would have been wheeled to the mortuary. Welcome to today's episode of My Story with me, Kevin Phillips Momanyi, and this is his story. Francis, Yes. Hapa ni mahali ya kazi? Yeah. Kwa mzima? Kabisa. Wapi kombe yangu ya supu? My name's Francis Gishuri Njuguna. And I was born in Nakuru County, in Molo Division. By then they were called divisions. But I think now they are sub-county. Molo is a sub-county, it's a constituency. In 2016 I became sick. It started with a blister in my leg, my foot there. That small blister. Yeah, blister. I had bought some new sharpshooters and I didn't know where the infection came from. I don't know whether it's from the sharpshooter that I had bought. I don't know. Because after going to church and coming back in the evening, I found a blister in my one of the third feet, the toe from the left, and I found a blister. And we just assumed it was a blister, and we can do our mechanism over here, put some, and then it will be okay. But unfortunately, after 1 week, it became serious. It became serious. And it was now blackening. It started becoming black, and the leg was becoming also black, and it was with a lot of pain. I didn't understand what was going on. I went to a hospital, and the doctor said that maybe it's an infection. We can give you some tablets and some things, and we can even bandage it, and maybe manage it and dress it. But after 2 weeks, it wasn't so much. The leg was so, and it was smelling. There was some what do we call it? Pus that was coming out. I saw this one is serious. I think this one, and it was painful. I was not sleeping. It was painful. But nilikuwa nalala huko kwa corridor kwa sababu ya uchungu usiku. So nikasema no, let me go back and see the doctor again. Then when I saw I met the doctor, akaniambia this is serious. Hii kidole imekuwa mbaya, so it will affect the other toes, ama the whole foot. So let's tufanye hivi, tukate. They do an amputation. Yeah, the amputation of the small toe. Hiyo toe. And he did that. I agreed. Sababu niliona iko na infection na inatoa uzaha na imekuwa black everywhere. It is now becoming black and because of the pain. Nikamuuliza if the pain will go, then let us ampute it and forget about it. And we did that. And he did that, but unfortunately there down. Kutoka kwa kidole mahali alikatia, there down yote ikakuwa sasa ni ugonjwa. Ikakuwa ni kama kitu ingine imejianza hapo. Something that has started there. When I took it back to him, kaniambia it's an infection. So what we need to do is to remove this meat. Hizo dead meat zote zitolewe, then to back in a flesh meat, and then they can start growing again. Unfortunately, it did not.
mguu ikaharibika kabisa. Everything here down, tunaitaka hii sole ya mguu, ikaoza yote. And let me tell you brother, it was painful. Hii mguu hata singeweza kuiweka chini. Niko na bebwa kama riba. Mguu inarudishwa nyuma ama inapelekwa mbele. So that because ukiteremsha kidogo hivi, it was so painful. So painful. So nikaona hapana, hii mguu inaniumiza sana. Sasa nikaipeleka hospitali Kenyatta. Sikupeleka Kenyatta. Nikapeleka huyo daktari akakuja hapa home. Akanitengeneza akaniambia sasa tutaka hospitali, akanipeleka hospitali nyingine private in Gong. Tukae Gong akuwa ikidressio in the evening, in the morning, in the evening and tuone. So after they came for at least 3 weeks, 1 month, wakajaribu kuweka disinfections and all that na nini na kuidress. It was getting worse. It was getting worse. So wakasema instead wacha tukate hii mguu. They wanted to I'm telling my brother, wakati niliambia mguu yangu itakatwa, we were with my wife. There's nothing bad kama kusikia one of your organs will be removed in your body. Nikasikia mguu itakatwa, nika-imagine vile mguu ikikatwa. Where from your from the knee down? Hapa chini, watakatia hapa chini. Na akaniambia wakikata they will kuna artificial nyingine wanaweza weka. But I was thinking nitakaa na meeting mpaka lini, and how comes I will go through this, and I have been very faithful to my God. What is happening in my life? Nikaanza kusikia vibaya sana. I was so much discouraged. My wife told me no, let us not allow the devil to take this opportunity, because if you're not going to be amputated, your foot utakaa maisha gani? So let us try another option. There was some little money in the bank. Tulikuwa tumesave sasa hiyo, because when I was a strong man nilikuwa nafanya vibaya. So nilikuwa nimeweka kama that 5,000. So we paid 25,000 in that hospital, and we opted to move from there and look for the second option. That's when I called my sister, nikamuuliza kama tunaweza pata hospitali mzuri Mwea. And he told me Mwea, maybe you can come and talk with the doctor tusikie kama kuna mahali pengine. That's when they sent me to Outspan Hospital in Nyeri. I went there. So I told the doctors that I met there, Dr. Moremi and Dr. Kibe. I told them the problem and what I've been going through. And they told me, okay, this leg hatutakata, but you must be patient. We manage it. Tuangalie, to dress, tuone kama itakaa vizuri ama itarudi vizuri. In fact, I was in pain. Lakini wakati nilikaona daktari, they were able to manage it. Mpaka nikatulia, and wakaeka machine. Kuna machine waliweka ikaanza kutoa kila infection walikuwa natoa na pipe. And they were doing some dressing, wanatoa dead meat every day. I stayed in the Outspan for 7 months without seeing my children. Because my children walikuwa shule na wakuji, but my wife was coming daily. That's why I love her. Every day when I was in Outspan Hospital, there's no day she missed. She was coming daily. Na imagine you hapa Nairobi mpaka Outspan Nyeri every day. Na hiyo fare sio mimi nilikuwa nampea, alikuwa anapewa na good wishes. Watu wanampea hapa, anakuja na mtu anampatia 1,000, anatumia hiyo fare hivyo. Na mimi watu wakiniona hospitali wengine wananitumia, kwa hivyo nilikuwa nampea fare na nampea pesa za chakula za watoto. You can imagine how we survived. Mimi in the hospital, I was the breadwinner, my wife was working. And but we managed because of God. God provided for us. Na naweza simama niseme that hakuna kitu naweza simama if only you believe in God. Kwa sababu mimi nilibelieve God nikiwa hospital, and my children waliendelea tu kusoma, walikuwa primary by then. And now do the doctors tell you what this infection is? They told the infection, kuna waliita nini? Waliita bacteria what some. Okay. There's a word walisema ni bacteria inakujanga na inaweza affect kila mtu, ama miguu ama vidole, kwa sababu ya diabetes. Unajua mtu akiwa diabetes usivae sharpshooter. So kaniambia those are the reasons of the doctor. Kaniambia pengine ilitoka hapo. Okay. Hiyo bacteria. Hii ndio ile kidole ilibidi ikatwe. So unaona ni katikati ya hii na hii hapa. You come back home? I came back home. That is now to 2017. I stayed in my house. 2017. Nilikuwa na crutches natembea nazo. Sababu mguu bado ilikuwa inafura. Lakini nikamanage, nikakaa.
Na 2017 my wife ndio na mimi akawa pregnant. Wakati nilitoka hospitali tukapata God akatupatia tu opportunity, tukapata mtoto, akakuwa pregnant. Na ndio alikaa sasa miezi 9, ndio 2018 March akapata mtoto. Lakini wakati anapata mtoto mimi already nilikuwa nimerudishwa hospitali, lakini sikuenda sasa, so nilienda Kenyatta kwa sababu nilikuwa na complications zingine. Sasa mwili tena imeanza kuleta shida, sijui ni nini, nikaambiwa diabetes ni sukari ama diabetes imenisumbua na blood pressure. Nikakaa huko tena miezi karibu 4 ndio nikarudi. Sasa kurudi nikakaa tena December ya 2018 tena nikakuwa mgonjwa tena vibaya sana. Mwili yote ikafura. Nilikuwa na difficulties in breathing. Sasa mwili yote, tumbo, nini, kichwa, kila kitu, mguu, nilikuwa nalala kwa hii kiti. Sasa wakati hiyo ni December 2018, nikafikiria nisiende hospitali because if I go to the hospital na my daughter was joining form 1. Sasa nikafikiria wacha nisiende hospitali kwanza, nitafutana na pesa za msichana kujoin form 1 and know how much they need when they are joining form 1. God akanisaidia and mimi nika mpaka Januari kitu tarehe 5, lakini nikakuwa mgonjwa sana, hata kuamka sasa kutoka kwa hii kiti ama kwa bed sitoki. Ndio watu wa hii area they call themselves wakamit because they know me as their pastor. Nimekuwa nikipreach in this street so much during mambo ya maombolezi nini, shida yote, mtu wote akija anasema pastor, mimi namsaidia. So they know me. Wakati waliambiwa pastor is in the house and he is very sick again, ndio wakachukua hiyo jukumu and they took me and I was taken to Kenyatta. So I stayed in Kenyatta again. This is in 2018. January. Yeah, January and February. March ndio bibi yangu alipata mtoto and I was discharged, nikakuja. March 1 akapata mtoto. But sikuwa niko stable sasa. Sikuwa nimepata nguvu. Bado nimetoka hosi, niko hivi na akapata mtoto. Sasa tena wakalazwa hosi. After 2 weeks tena mtoto akakuwa na problems. Akalazwa hosi. Tena mimi niko natoka hapa, napeleka chakula hosi. Nampelekea na wife and your kid. Was it a baby boy or a baby girl? Baby boy. Then on 1st of April it was pronounced that my son was dead. What? Akakufa. So a month after birth. Yeah, after birth, 1 month. 1st of March up to 1st of April. Hapo ndio nakumbuka gani kufa hiyo 1st of April. Sawa, wakati tunapeleka mtoto mortuary, I had a church ni moja hapo Charina. Wakati tunapeleka mtoto, sasa vile tumeambia mtoto amekuwa by saa 9 hapo, tumpeleke mtoto mortuary hapo tu Mama Rusi. Tukienda kupanga vile tutamweka. Nikapiosi. Nikaambiwa kanisa imebomolewa. The only place tena ningekuwa na hope it was church. Like the church imebomolewa. Na nani wanabomoa? Nikaambiwa ni Nairobi City Council. Ati hapo tumejenga church, ndio panajengwa fire station. Hai, sasa nikumalizana na mtoto, niweke mortuary, alafu nichukue mama bado hana nguvu, nimpeleke home, na tena nirudi nione church ni nini. Sasa hiyo almost 1 hour, 2 hours hivi, kurudi church nikakuta imebomolewa yote. Kila kitu, hakuna kitu tuliweza kuokoa. Kila kitu imebomolewa. This is a night after your son has passed on, the next day. Yeah. The same day. Amepasa saa 7, saa 9 ndio nimepigiwa kanisa inabomolewa. So I should run there nione kama tutaokoa kitu. And unfortunately hatukuweza. Sasa ndio nipeleke wife home, nimlete home, na mimi nikimbie sasa umoja niangalie church what is happening. Ndio nikakuta church kabisa imebomolewa na hakuna kitu. Sasa nikajaribu kuambia watu wa hizo manini, wacheni kubomoa kanisa hivyo. Wacheni tutoe hata kama ni viti na hizo manini kidogo.
lakini nobody was able to nobody was listening to me. Akijua nilikuwa bado na pain ya mtoto, nimefiwa, wife na yeye ni mgonjwa nini. So na tena kwa hiyo nikimalizana tu na mazishi ya mtoto ndio niligojeka nikarudi hosi tena. I think because of those stresses nikarudi tena hosi. Sasa ndio nikakaa tena hospitali. Nikakaa Kenyatta another 6 months. Yeah, in the hospital. Na ndio nasema hapo ndio nilikuwa napelekwa mpaka ICU. Yeah, najikuta nimepelekwa ICU. Sababu saa zingine nikilala mimi najikuta tu nilikuwa najikuta kwa machine. The following day najikuta ida kwa machine ama nakuta nurses wananiambia, Francis ulienda wapi kutoka jana usiku? So ninaenda kwa machine in and out. Kuna wakati nilikaa kwa machine na ndio naambia kwa watu nilikaa kwa machine for 6 hours according to vile naambia. Nilikaa 6 hours bila kufanya anything. Na ndio daktari decide pengine nimekufa. And therefore they pronounced you dead. Yeah, they did not pronounce, lakini walifika mahali examine everything na wakaona kabisa huyu jamani kama ameenda. So fortunately my wife was there during lunch time. Or when they were saying that you're now dead. So in fact hata angekuta nimepelekwa mortuary. Lakini sasa vile there was some delays na nasemaga ni Mungu tu. Wengine ningepelekwa mortuary sasa singekuwa pengine uhai. Lakini vile my wife alifika in time akakuta wanaongea wakasema ni nani who is the relative wa Francis. Your wife akasema ni mimi, I'm the wife. Wakamwambia okay, Francis kutoka jana he has been like that. So we have seen na tumemguza kila mahali. Tumeona this man ni kama ametuacha. They saw your heart was not working. It was not working, everything was silent, like stand still. My wife ndio aliambia, please msimpeleke mortuary. Msimpeleke mortuary. Hata kama mpeleke after at least 1 hour. Kwanza mumwachilie tu hivi tuone vile kama ataamka. And my wife ananiambia alienda kuomba with a lot of pain, akalia na akaambia Mungu usikubali this man aondoke at this age. And she prayed, and when she was praying for me I didn't know because mimi nilijikuta tu nimeamka na nimesikia nurses na doctors wako around me. And Francis, where were you? Ulienda wapi? So I was like I was asleep. Mimi niliamka tu nikaambia, I was sleeping. No. This is serious than sleep. Hii ilikuwa zaidi ya kulala. And that is how I came to realize kwamba Mungu alinifufua. I was dead but God raised me again. Yeah, I believe that because I don't know. After those 6 hours I didn't know where I was. I can't even explain. Exactly. So why it not for this 1 hour that your wife? Yeah, my wife requested. I would have been taken to the mortuary. I'm sure. When she first told you that that is what had happened, what went through your mind? Oh my God! I just saw a woman who is a God believing woman, a very woman with a lot of faith. Nilimwona mama ako na imani kabisa. Na nikaona kama tunaweza kuwa na watu kama hao, wanaweza okoa maisha ya watu. You don't just give in when the things happen, unasema sawa kama ni hivyo. Lakini yeye alisema no. Na hiyo kukausha moyo kusema hapana, kwanza msimpeleke, it helped me so much. Nafikiri ndio ilifanyika mbinguni. Wakasema acha jamaa arudi huko chini kwanza. Kae dunia. Yeah. Does that moment change how you view her to date? Yeah, it changed me completely. Completely. Hata sijui nita-explain na muonaka kama nani. A savior, more than that. She became not even a wife, but part of me. Exactly. Yeah, part of me. She's in my veins now. Wacha ile wavijana wanasema na sijui na kufeel. Hiyo sasa aliingia kwa blood yangu kabisa, nikaona huyu mtu. She's not just a woman. She's not just a wife. No, not just a wife. Not a mother, just a mother of my two. No, she's in my blood. Yeah. You felt the oneness. Yeah. I felt the oneness now. And that's why I love her so much. In sickness and in health. Very much. And I don't know whether kuna kitu inaweza kunifanya niwache na wewe. Hata akifanya dhambi gani ama makosa gani kwangu,
I'm ready to forgive. Sisemi hivi I take advantage, lakini nasikia ni kama mimi. I even hata sijui niseme nini, she's good than anything. Yeah. When do you leave hospital after that? So I stayed in the hospital until last year, that is 2019. Mwezi kama wa August ndio nilitoka hosi. November tena, that is 2019. When I was here in the house, kuna mama yangu alikuwa ananishikilia sana maombi. Na tulikuwa tunapendana. Na my mom died in November. Na alipelekwa tu your biological mom? Yeah, my biological mom. I loved her so much. Naye akaondoka. Na yeye nikaambiwa nimepelekwa BP yake ilikuwa juu. I don't know what happened. Nikaambiwa mama ametuacha. So you can imagine sasa tena hiyo November. Nimetoka hosi just 2 months. Alafu tena mama ameenda. Sasa tena ni mambo zingine. Nikaenda tukamzika. Na hata mazishi hiyo ya mama nilikuwa nashikiliwa juu, nilikuwa natemeka. Sikuwa na nguvu, nilikuwa na unaona hizo vitu zote. Sasa December ndio nikaanza tena kulikava vizuri, kwenda dialysis. Nimekuwa nikienda dialysis ni Kenyatta mpaka nikahama sasa Kenyatta juu ya congestion, nikaenda Kenyan Hospital. Nimekuwa Kenyan Hospital, alafu tena Kenyan Hospital tena kwa sababu wakati kulikuwa na lockdown ya Nairobi, sasa ndio nikapata Karen Hospital through NHIF, ndio nikaanza kwenda Karen Hospital. Yeah. And you've been now, nimekuwa nikienda dialysis 2 times per week, that is Tuesday and Friday. For the last 1 year? Yeah, for the last 1 year. Yeah. How is it for you so far? It's good kwa sababu dialysis imenisaidia, sababu nowadays naweza hata nikikuja naweza lala kidogo nilale alafu niende nifanye kitu kidogo hivi. Yeah. Na kuna nyakati labda ambazo ulihisi unakata tamaa? Kabisa. Hata nilitaka kujinyonga mara 2. I've tried nikiwacho kwa hii nyumba, kwa nyumba ninaenda bedroom nikajaribu kujinyonga na tai. Nikafungulia tai huko zinakatika. I had given up in this life. Nilikuwa nimeona afadhali kukufa juu sasa uchungu, umaskini, huku kuna shida. Unajua ukiwa mgonjwa ufanye kazi, wife afanye kazi. Na kale kabiashara tumeweka kameleta shida. Unaona? Niko ndio enda kuliwa, ndio nafanya nini? Hakuna pesa. Sasa nilikuwa nimefika mahali nimekufa. Kabisa. Madeni yalikuwa mengi? Madeni, yeah. Even the house arrears. Hata Raldo alikuwa ananiambia sasa zimefika almost 100,000. Yeah. Have you paid that off? I've tried to pay because from then nimekuwa nikijaribu kulipa. What do you do now as at now? As per now, niko na mahali napika supu na kichwa na mbuzi, nachukua vichwa kama 2 ama 3 by 200 nipata tu capital. My sister alinipatia capital ya kama 3K na nikaanza kupika supu na miguu ya mbuzi na nini, na jioni nauzaga hivyo, napata kama 200 ama 300. Hizo vichwa unanunua wapi? Nanunua kia Michael. Ni za mbuzi? Ni za mbuzi, yeah. Wanakuzia pesa ngapi? Wananiuzia kichwa moja 200, ile medium. Na unachukua 3? Nachukua 2, mara nyingi nachukua 2. So hiyo ndio biashara inakulisha sasa hivi? Yeah, hiyo tukiuza unauza hiyo kichwa unauza kama 300. Kwa hivyo nakupea kama so moja juu. Kwa hivyo vichwa 2 itakupea so 2. Na miguu moja ukichukua na 10 bob unauza 20 bob unapata 10. Kwa hivyo ukichukua miguu kama 30 unapata kama 300 on top. Sasa hizo ni 500. Ukipata 500 unagawanisha ya kuweka, unaweka kidogo ndio ulipe nyumba. Unajua lazima nilipe nyumba. And hii sakamza lazima nilipe nyumba, kwa hivyo na hiyo nyingine tunakula. Na bado napata tu kidogo hivi. Lakini shule watoto si ati ni hizo pesa tunategemea. Tunategemea bursary na marafiki wale naongea na wao. Hapa ndio nipo. Ndio supu yenyewe. Hiyo supu ya miguu na vichwa. Okay. Miguu ndio hiyo. Lakini bado haijaiva. Sabakisha kidogo. Maisha pia yamekuwa bado magumu zaidi. Yamekuwa magumu kabisa. Yeah. Alafu sasa vile my doctor, kuna doctor aliniadvise ule ananiangaliaga saa zingine nikienda dialysis. Akaniambia tunaweza fanya transplant. Kidney transplant. Yeah, kidney transplant. Na nikaanza hiyo process last year.
ya kidney transplant, and my brother ka volunteer atanipatia kidney. Lakini sasa ile pesa zinatakana ni mingi sana. Ni 1.5 Kenyatta, ifanyiwe Kenyatta, almost 1.5, na tena kuna dawa. After kidney transplant lazima kuna dawa za 40,000 per month. So na hizo tunaambia unataka kunywa hizo 40,000 per month for a year. Kwa hivyo natakana kuwa na kitu 480,000 pesa yenye utafuti. Ni pesa ziko kwa sababu kunywa hizo dawa, hiyo kidney is a fallen body. Kwa hivyo itasimama, na ikisimama umedestroy your kidney, tena utarudi kwa dialysis. Kwa hivyo ninang'ang'ana nione kama nitapata hizo pesa ndio nifanywe kidney transplant. Now, especially when your church was demolished, you were growing sick by the day. Did people desert you? Yeah. So many people deserted me. That's an obvious thing with men and women of this world. They can desert you, and even some of them, they don't even call me again. They thought that I'm finished, and they didn't want to connect themselves with me. Wengine walisema nimelogwa, wengine walisema nimejichanganya, wengine wamesema ni kiboko ya Mungu. All those things they talked and I heard them, and even some of the friends that I thought that they can stand with me during that time, they didn't. But all in all, I gave myself to God and trusted God more than men. Yeah. Why were they saying ni kiboko ya Mungu? Si unajua tu wanasema ka pastors, wengine umejichanganya. Okay. Wengine ulifanya vituko, but I didn't do anything. I don't even understand why I'm going through this. Yeah, I don't. But your wife was there with you. Yeah, and all through. Yeah, that's what that's the best part of my life. That God is with me and my wife is with me. So sometimes ukigonjeka, wife watu wakudisat na wife akutoroke, wewe umeisha. Okay, my name is Esther and I am born again. I love the Lord so much because of his goodness upon my life. And I tell you, God is so faithful. And to them that trust in the Lord, God will never put them to shame. It is true, my husband was in somewhere, he was specially dead because according to the doctor's report, he told me he is normal. Nothing of him was working. So they had asked me, I just accept the truth that he's normal there. But I had to tell them that there is a God in heaven who, when he says it is not over, it is not over. So I pleaded with the nurses and told them to just hold on. And when I told them to hold on, I was interceding, I was seeking God, I was begging God to do something because I know with God nothing is impossible. And I was convinced in me that he was not over. His work was not over. Him being my husband, being the father of my children, we had so many plans and none of them was fulfilled, and I was not ready to give up. I was purposing that everything we had planned, many things we have talked about must be accomplished. And so at that moment, I reminded God. The first thing I reminded God was the many lives that he has changed, because surely this servant of God has become, and he has made an impact into so many people's life. I am a witness. He has changed many lives. And so I told God, can you just see the space that is going to be left? Don't allow the devil to take advantage of it. And so I prayed to God. I begged God. And I'm telling you, my dear brothers and sisters, God is faithful. He hears prayers. And he hears earnest and sincere prayers. And I thank God, and he came back. How was it for you for those 6 hours? I'm telling you, it was like stepping on hot coal. It was not a joke. You can imagine being told that your partner is no more. It was not a joke. It was a painful moment, something that even up to date I can't even explain it. It is only God knows what I was feeling at that time. And because he knew and understood, he came through for me. It was a terrible moment. And I would not wish on anyone's life to go through such a moment. A message for you, from you to your husband. This is one man that I love so much. And we talk of love in so many ways.
But I surprise people when I tell them, if at all there is someone that I know changed my life, even before he goes and changes other people's life, it is this man. One thing he made me understood and know, it is he made my relationship with God so much close. He became a bridge between me and God. He showed me another way that God operates. You can imagine. Couples show their loved ones so many things. The way to make money, the way to prosper in life, they give them gifts and all that. But the reason why I love this man so much, and I always tell people, is because of how he made me grow closer to God. Wow. And that is the pure truth. He made me became a very serious woman of God. I may not love him with so many words and so many things, but that is the truth of my heart. Exactly. He made me closer to God, and I thank God for him. Maybe she doesn't know how much I love her and how much I value her, how much I take her. She's not just a woman to me, but she was meant for me by God. Yeah, she has never, let me talk it frankly, hajawahi kunifanya madharau. Not only talks ama nini, even as a man, you know, when you are sick, you cannot even, there's some conjugal rights huwezi fanya, but she has been there for me. Yeah. Hajawahi kunifanya madharau hata kwa bed. Kabisa. Hajawahi. Hata nikishindwa ananiambia tutajaribu kesho. Na tunajaribu na she's now, she's now expectant. Yeah. Wow. One ule tunaita wife from heaven. Yeah, she's a wife from heaven. You know, this year, January and February, ndio alianza kuniambia, Francis, if you're able, now you can do it, nataka mtoto mwingine, turudishe ule alienda. And I told her, Esther, do you know what you're telling me? Mimi, I'm very weak. We can pray to God, and God can give you back the strength. And that is what we did. Hiyo mimba alipata April. Wow. So we are expecting a baby this year, this year. month. Wow. And not this week, in fact it is this week. Yeah. Wow. Can't wait to come and hold the baby also. Yeah, believe in God. Yeah. Awesome. Yeah. That's so nice. So I like you maybe through what you've gone through. Just encourage someone. Yeah, I want to Just encourage someone, give someone hope. Okay. Okay. There is something I always tell people, that God has a destiny for us, and God has a reason why we live. Despite of ups and downs that we go through, so painful situations and moments, desperation and frustrations of this life, we need to trust in God. We need to trust in God. Because now you see, the Bible says in the book of Psalms 23, I love the verse 4. It says, even though I may walk through the valley of the shadow of death, I shall not fear any evil, for the Lord is with me. I want to encourage somebody that you can go through hell. You can go through things and the valleys that are like the shadow of death. But if God is with you, if Jesus is going through with you, you're going to make it. Yeah, you're going to make it. Someone might have listened to you and felt encouraged and will want to stretch a hand. How can they reach you? Okay, they can reach me. I have my number, 0721 958 149. Yeah, that's my number. 0725? Yeah, no, 0721 958 149. Exactly. That's They're my listening number. to you. That's my number. Yeah. Only on phone. Yeah. Sema hii inasaidia sana. Inasaidia kabisa. Kuongeza calcium, mfupa unakuwa sawa. Kabisa. Thank you, also a strong man. Yeah. You've inspired me. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you very much. You're welcome. And I want to say that you will not give up in this life. Never. Never give up in this life. You are true testimony. When the devil has tried you in the other side, you try to do what God has given you. And that is what I do here. Exactly. And I know the Bible says that God is going to bless the works of my hands. So that's what I'm doing. I'm making sure that I can show my God what I'm doing with my heart.
and he has been very wonderful God, and I trust in him. Amazing. Yeah, that's why I'm doing this. I wish you and your family nothing but the best. Thank you. Thank you so You're much. welcome. Bless you. What a better way to end the interview with a cocktail of some good soup and an encouragement. Reporting for Tuko News, my name is Kevin Phillips Momanyi.